Hello my lovely people, hope mko poa. Welcome to another episode of Cooking with Sarah's Kitchen. Na leo nawatengenezea guys egg sauce recipe. Hope you enjoy the rest of this video guys. Tutaanza kwa kukatakata kitunguu yetu. Shape nayo unatengeneza yenye unataka. Mimi nilikuwa nataka round shape na ndio maana nilikuwa natengeneza my round shape. And in case you're new here, go subscribe, watch and share my videos guys. And thank you so much for those who have been watching, subscribing. Honestly, I don't take it for granted. So guys, nimemaliza kukatakata my onions na machozi nayo ni kama ya mtu ameachwa. Hizo vitunguu ziukuwa kali guys. And on to the next thing, nikapiga mayai yangu mbili hapo. Na hapa nilikuwa naangalia mayai yangu kama imeharibika na kumbe ilikuwa poa, nikaipiganisha yote pamoja. And guys, kwa hii recipe unaweza ongeza mayai yenye yote unataka. In this case mimi nilikuwa nataka mbili. After that guys, tukaongeza our onions na tukazichanganya na mayai yetu. Go try this recipe and you will love it guys. Kwanza especially asubuhi. Inayo unaweza kuwa unakula asubuhi, jioni, kila siku cause ina slap especially ikiwa na onions, na pia unaweza decide kutoweka onions. So guys, nikamaliza hapo. And our sauce tutakuwa tunatumia only tomatoes. And of course for those who wanapenda a lot of things kwa hiyo sauce, unaweza ongeza green and red capsicum, unaweza ongeza garlic, ginger. Mimi nilikuwa tu nataka ikue simple ndo isi lose taste ya mayai. So nikakatakata my tomatoes, zilikuwa 3 tudogo. Hii season nayo na venye mvua inanyesha sijui kwenye nyanya zimeenda. So of course nikamaliza kukatakata, nikaiweka kwa my blender, nikaongeza kamaji kadogo ndio at least uweze kublend na ikue na kasoup. Si unaelewa lazima tuongeze soup. And after few minutes ndio hiyo my soup. Tukaiset aside, nitakuonyesha venye tutakuwa tunaitumia. On to the next thing, tukaweka 2 tablespoons of cooking oil. And of course nafanya pan hivyo ndio mafuta iende kila mahali. Alafu nikairudisha hapo guys. And after 3 minutes ndio pan yangu ikakuwa hot. And then I added my egg and onion. Iyo combination nikaiongeza, nikajaribu. Of course nafanya hivyo ndio at least ikue na round shape. Ndio maana nilikuwa nachukua pan yangu na make sure mayai imeenda everywhere and at least iive evenly. And after after 5 minutes guys, tukapindua. And of course kupindua, I don't know whether it's because of the onion ikakatika tu kidogo. I felt bad cause nilikuwa nataka kushine kwa hii nini, but it's still okay, bora tu imeiva guys. Unaona venye iliiva, nikageuza the other side na ilikuwa imeiva guys. Mayai huwa take long, si unaelewa? And ndio hiyo mayai yangu tukaiset aside, nikaiweka kwa my plate. Pia ukiona ni kama hiyo recipe take long, unaweza chukua tu ukule. In this case guys, mimi napenda if I decide to make something lazima niweke. On to the next thing guys, atuoshi hiyo pan. Venye tu iko tunazidi nayo, tukaweka our sauce. Our sauce hatukushinda tumeweka mafuta cause itakuwa na mafuta mingi na hatutaki. So I added the spices that I will be using. Nikaongeza salt, nikaweka paprika. Si mnajua venye napenda paprika guys. And then the next thing nikaweka cayenne cause nataka ikue spicy kidogo. So nikaongeza cayenne. Unaweza ongeza mpaka black pepper, garam masala, vitu zenye zote unataka kwa hiyo nini soup yako. So and then nikaongeza my eggs guys, and nikangoja hivi one side ndio nipindue the other side as you can see. So guys, hii nayo ina slap. Sijui kama mnapenda hivyo ama mnapenda kuweka direct. You can comment down below mniambie venye nyinyi mnapenda, but I think this is the best I've ever done. I've ever cooked.
let me say that if I can put it in a right way, cause tell me why nilipenda hii mayai kuliko mpaka mayai ile ingine scrambled egg. Nilipenda hii sana. So guys, nimewambia mwende mjaribu hii recipe. Tell me what you think and tell me whether you're going to cook. And then guys, hii recipe ni poa pia, unaweza kula breakfast, lunch ama supper. Unaweza kula na ugali, mkate, chapati, kila kitu, like ina come through na kila kitu. And finally guys, mayai yangu ikaiva, ili take around 10 minutes. Sikuwa nataka hiyo soup mingi, so I waited ndio pia hiyo mayai isoak hiyo soup. Yeah, that's why nili take 10 minutes. Unaona like venye iko. And now the moment of truth is here guys. Tunakatakata. Anyway, kama unataka yako pia kama ijakatakatwa, but I think ukikatakata hivi it's the best way, cause hiyo mayai yote inachukua the soup, inachukua hiyo nini, the sauce. Why am I calling it soup? Ni sauce. Inachukua hiyo sauce yake, and that's the reason that's why nilikuwa na katakata hivyo, ndio at least nisikie mautamu kila kona ya mayai. So I hope you've enjoyed this video. Inayo nikakula nikasikia ningeongeza mayai ingine. So hiyo recipe ni simple. After 10 minutes, sorry, nikaenda nikaiweka, na mimi nilikuwa naikula hivyo cause nilikuwa nataka breakfast, and it was so yummy, so delicious, so filling. Yeah guys, go try this and comment down below kama wewe unaweza pika hivi ama unaweza pika scrambled egg. Anyway, that's it for today guys. Hope umeenjoy the video and we see you in the next one. Nawapenda sana. Bye.